Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da fatan kowa yana lafiya. To a yanzu dai muna jiran babban baƙonmu ya iso, kamar yadda muka yi alƙawari insha Allahu kuma nan da abin da bai fi wani ɗan ƙanƙanin lokaci ba zai shigo. Maudu'in da muka ce za mu tattauna a yau shi ne, za mu tattauna ne akan wasu matsaloli da muka fuskanta a game da injin ɗin Toyota, new model Toyota da muke da su. Yawwa ga babban baƙonmu ya iso, oga barka da yau. Lafiya lau ba gajiya sa. Gida ya ƙoƙari? Lafiya ƙalau alhamdulillahi. Madalla. Yawwa, to kamar yadda muka ma jama'a. Yawa abubuwan sun haɗu? Komai ya haɗu sa. Kamar yadda muka ma jama'a alƙawari cewa za mu tattauna akan matsalolin Toyota, kuma muna son mu yi ƙoƙari mu passing na wannan message kai har zuwa kamfanin Toyota inda hali insha Allahu. Yawwa abin da muke so kenan don ka san mun daɗe da mun san Toyota. Na gaskiya ne. Ya daɗe, yawwa sanin Toyota ba daga yau ba, tun na ƙarami na san motar da ake ce Toyota, Mercedes, Belfort. Kaga wannan Toyota, Mercedes, Belfort mun san su tun zamanin can. Wannan haka yake. Muna tare? Muna tare oga insha Allahu. Yawwa, to so sai zai zama to daga 2000 and ya wuce network ya wuce. To jama'a ya haƙuri network ɗin oga ya gauce. yawa ta hangin. To bari dan gaba kaɗan. Bari dan fito ta wurin network ɗin. To muna tare? Hello? Hello? Barka dai, network ɗin ne ya goce to ya. Yawa haka ne, to ya muke? Lafiya lau sa. Lafiya lau. So kokarin da muke son fara jinan kamfanin Toyota sun fara barin hanyar yin abu mai kyau. Wannan gaskiya ne. Yawa, so ina so wannan sako nan ya kamata ya je direct wajen su don mai Toyota da muka sa yake kirarin ta yanzu sun gauce hanya. Muna samun matsala da shi. Ana samun matsala sosai. Tsakanin injin da gearbox, suspension da sauransu duk ba damuwa, but injin da gearbox abu biyu nan yana ba mu matsala. Gaskiya sosai. So Toyota yanzu, yawa Toyota misali a duk motoci zaka siya ka ba motoci adadin wutan da zaka bayar, ba za ta samu matsala ba. Amma Toyota an ka bata wuta tana iya ta buga a wajen ko da bakin mai. Wannan haka yake. To so wannan abun da nake son ga musu shine su inginta kayan Toyota din nan, kayan din sun yi shi very light. Yanzu kamar misali bearing na Conrod yana nan fa, abun da ya raba shi da cokoli kaɗan ne. An lebe aka bai da ƙarfi. To, hello? Ina ji oga. Kuma jama'a yawa sannan kuma kaga yawa kamar Mercedes kuma kaga Marsandi zaka iya totur nashi har kasa ba zaka ji wani abu ba. So in ka zo ka duba wayan abubuwan ka kunce zaka ga bearing ta yana da kiba. Conrod bearing nashi yana da kiba kuma yana da inganci. Ai oga ba sai an je dogon lissafi ma zuwa Mercedes ba, akwai Honda ma, ita ma Honda zaka yi mata wannan wutan. Yawa shi ne nake da Honda da ita 406 na Peugeot 406 da gare nan Peugeot din nan. Zaka taka wutan Peugeot iya taka sai dai ta sinka fambel.
amma ba za ta taba yi maka wani abu cewa ta yi knock ba. Wannan gaskiya ne. But amma Toyota da muka santa a Toyota kuma ya zama to a ciki duk yanzu magana da nake nan fa shekarun jiya ne ma na gama wani ya tada mota yana womi ne da safe wai bare ya gani tana da hayaki ne injinin sai ya buga a take a wajen. Ikon Allah. Wato kuma duk inda za a ga musu shine ina mota daga sun soma yin biyarin wanda ba ta da ki. Sun soma yin biyarin da ba ta da ki. Na'am, haka ne. 2GR, 2GR, 1GR, 2ZR, to daga nan fa 2AR yawa dukan su wayannan sun yi wannan yanzu ka injin tana buga banza so, idan za su inganta don rayuwar motan su to sai koma fannin giya kuma daga aka goce aka koma gearbox 13 pin daga nan ne kuma mun fara losing interest a Toyota kuma. Yawa duk wani giya daga 13 pin zuwa sama 10 pin kan bamu da matsala da daga 10 pin zuwa kasa ba matsala amma daga 13 pin zuwa sama muka samu matsala. Haka ne. So yawa so wayannan damuwa nan muna fuskance shi sosai mun rasa ya ne kamfanin za su ji domin gyara wajen suspension da sauran abubuwa interior da su ba mu da damuwa da su but gearbox da engine nan suna ba mu ciwon kai. In ka je wani guri yanzu fa in ka je inda aka tara karfuna fa za gani injinan Toyota suka fi yawa a wajen wanda sun buga. Wani daga hanyar zuwa zai buga wani kuma daga wani mistake kadan za ga zai buga ko overheat ta kadan za ga ta wargaje. So su inginta wannan abun ina don Toyota ta ci gaba kamar sunanta da muka san Toyota. Wannan haka yake. Yawwa so experience na aiki na shekara na 36 da wani abu na kan mota na aiki ganka. So su san cewa na experience abubuwa daban-daban da yawa ga ya sauya Toyota ya zama to ba ta da inganci kowa kuma sun fara gudun Toyota. Kaga kuma ita ne wanda take kan namba 1 a jikin motoci. Gaskiya ne. Ita ce motar inganta wannan abun don kuma ya ci gaba. Ita ce motar da duk wanda ya taso yake burin ya hau saboda mai tafi saukin sha'ani ko ina kaje kuma da sauransu. To ba ta da wani wahala ba ko programming ko me nata da sauki duk wani abun da ko ina ne Toyota za ta iya ta zanna. Gaskiya ne. Yawa so amma ga abun da sun yi dinan yanzu duna gani 2024 motan Camry da akwai Camry akwai RAV4 akwai Highlander da na gani an fito da ita ta zo ta fito da wani tubo ne wanda ba ta taba yin kwana kadan ba ta mutu ba. Ikon Allah. Dama su ba saba yin tubo ba. To sun yi tubo ne tubon daga na kalle ta kaman biskit ne. Abu kadan zai sashe lalace. So su ne su inginta abun su kamar yadda sun sani su sa kaya mai mana su sa wanda yake da launi wanda an san cewa yes wannan na iya jin dun ka tuna da akwai wani biyarin da ake ce da shi Grazia da Taiho. Haka ne uga. Yawa to su ne wanda ya komin ko baki mai ya shot ba ta buga ba. Ko me aka yi mata ba ta ji wani abu so dalla su muna musu magana ne dun akan tsaye dun me ne mun fuskaci wahala din ba wai ji muka yi ba muna kan aiki akai kuma muna ganin matsaloli. Motoci yanzu an ba da wuta knocking take so ba mu son iri wannan. Wannan haka yake sa. Yawa so sako na so yi so su ga abun da yake ciki in suna da wani tambaya ko wani abu ne muna shirye mu ba su haɗin kai mu fitar da wannan matsala. Insha Allah za mu yi kokari mu tura sakon nan ya tafi nisa. To. Yadda. Oh amma da sun ce kuma sun ce suna son voice da turanci ma am ready. So ya ne suke so komai da komai za a yi shi. Hada turanci ma sai mun yi musu. Yawwa ko turanci ma za mu yi ba wani matsala. Insha Allah za mu yi pass information din da Hausa yanda jama'a za su saurara sannan kuma za mu pass information din. To yawwa Allah ya taimaka. Amin summa amin. Allah ya sa mu dace. Amin. Ni abu da na fuskanta da su kamar ga sun mai da abun kamar ya zama kamar business ne saboda sun ga jama'a kowa yana son kayan su. So abin ya zama kamar business idan aka sayar a saya. Abun da za su gudu ba. Misali yanda na shekaru da yawa ina cikin najin wannan matsala. Wani zai iya tashi ce min Toyota zan ci masa ba Toyota na samun matsala. Nan da shekara 5 zuwa 10 za ka kowa zai guji Toyota ga kasuwanci zai fadi.
gaskiya ne. Dun So ba ko mu so ba mu so ya faru. jiya da rana wani muke magana da shi ya ce min wallahi Toyotan shi daga overheating yana yin zafi shikenan dole sai dai ya canza inji. To Shikenan. kaga ina daɗi To irin wannan. ka gani da matsala yake kenan. Tana yin overheat kadan inji zai lalace. Tana shorting kamar oil filter baki mai ya zube kafin ka ga danger ta ya kara ta lalace. So wannan ba inganci ba, su inganta mota dina don ta zama sunanta Toyota. Dun ba haka ba yanzu korofin da muke yin nan kamar ni nake da matsala da Toyota, sai wani ya samu mutane 10 suka kai kasuwan Toyota mutuwa zata yi. Dun wani zai nemi shawara, wani na son Toyota, sai maza Toyota na yanzu fa suna buga banza maza, kaga sai koma Mercedes ko ya koma Honda. Kaga dai Gaskiya ne sa. kasuwan ya fara jan baya. Gaskiya ne sa. Yawa, so ba mu son wannan kasuwan nasu yayi fadi, shi yasa muke ba su wannan shawara based of experience da mun samu, shine muke ga musu nan su inganta kayan injin da gearbox din nan su yi kokari su inganta shi, ba wai gudun ko me shine matsala ba, kaya ya zama to yana quality wanda koya ne dai zai wahala zai jimre. Gaskiya ne. Yawa, shine matsala namu. Mutane da yawa suna complain irin haka, ya mutum ya sayi mota, gashi mota ga mota sabo sosai amma ka gan shi a To, gareji an yi magana a ce injin ya samu matsala. yanzu na ce man ka je garji ta ga Toyota nan, in ka ganta a garji za ce ma injin ko gearbox shine aje ta gareji. Wallahi haka ne sa. Ka gani wani zai je ya ce ma just oil filter ne ya yoye mai kafin ya gane injin ya buga, so wannan ba shi ba. Dun ne zan iya tuna ina iri wannan Hilux all modern Hilux mai 2-wire engine. Na gane sa. Baki mai ka iya kare engine tana kaka amma ka sai an ka zuba baki mai zata yi shiru. Gaskiya ne. GS470 2003 da 2004 baki mai yakan iya kare ta kar in ka sai ka zuba baki mai zata yi shiru. Sannan kuma wannan kuma za su yi overheat har ta siya, overheat zata yi ta kar ta siya kaga zata yi kuma zata tafi. Haka ne uga. Amma ba da so su inganta mana wayan abubuwa don kasuwa. ne, amma na yanzu kan gaskiya uga da yayi zafi shikenan. Na ce na yanzu kan da yayi zafi, kana cikin tafiya ma da yayi zafi kafin ka saya ma injin din ya tsaya. Na ce maka ka san yanzu ma muni abun shine ba ina temperature na heat nan. Ruwa zai kare amma ba ta wuce sakiya ba. Ruwa zai kare cak amma ba ta wuce santa ba. So wajen wannan ma sun mai da temperature switch da cool starting switch duka ya zama kamar abu guda, so wani lokaci yana missing na current information. Yawa, dun ka san ina motocin mu na da wannan lissafin nake yin wannan all modern din nan. Idan ruwa ya kare za ga temperature zai je red. In ya je red zai dawo baya, zai sake tafi red. To kaga nan da yana ga maka cewa fa ruwa babu. Gaskiya ne. To na yanzu zata siya sakiya ko ruwa ya kare ma sai dai ka je hayaki ya tashi amma ba ta kara wuce sakiyan ba. Wallahi haka ne. So duk wannan sanan kuma danjan baki mai na yanzu da aka sa sun sa shi akan layin da ba ta da karfi, wani lokaci baki mai yaka iya kare amma danjan ba ta zo ba. Sai lokacin da motar ya mutu tukuna kafin danja zo daga baya. Wannan haka ne. Yawa, so ne su inganta mana wannan don ne muna kaunan Toyota, muna son kuma jama'a mu su ci gaba da Toyota, kare kasuwan ta koma baya, don mutane kamar yadda na faɗa mutane da yawa suka sani za su fara guji Toyota ba ta yi ba. A sunanta da mun san Toyota shekaru muna so ta ci gaba. Shi karan kanshi oil pump na Toyota yana buƙatar a inganta shi saboda gaskiya yana inganta yawa, an yi shi light, an yi shi yana cinyewa da wuri. Gaskiya ne sa. So a inganta mana ina iri chain cover da ake sa oil pump a jikin chain cover din nan. Yes. Ina son ba su shawara su dinga sa oil pump ya zama a cikin mai ya dauko ya tura, ba wai ya yi sokin daga kasa ba, jan shi zuwa sama na mataza yana yawa. A zama to idan ka tuna motocin mu da kamar Hayas, zaka iya ka gane wani mota na ce Hayas da liter highs. Wanda yake da oil pump din yana kusa da engine oil, suna kusa da kusa. Yawa, to shi in ka zuba baki mai ma a cikin oil pump din take. In ka tayar nan kawai tafiya zai, so wannan har ma zaka yi aiki da mota ma kai shekara 20 oil pump din bata mutu ba, duk mai ne tana cikin mai kullum. Amma yanzu da aka zo aka dauka an sa sama dinan tana losing mai, ba ta samu isasshen mai, shi yasa take cinye da wuri. Gaskiya ne. Yawa, so duk wani inginta shi komai ya koma cewa gashi nan oil pump ya kamata ya zama yana cikin mai, daga injin tana juwa kawai zai tura mai, ba wai sai ya dauko ba. Daukowa na misali na wannan pipe da yake zuwa da wuri nan, mutum yana iya buga gallop, in ya buga gallop nan pipe din zai bend, so oil pump ba ta dauki mai din ba.
gaskiya ne sa. Yawwa, so a inginta mana wayana abubuwa nan duk muna kaunan Toyota, muna son kuma zumunci mu ne ya ci gaba, kar a zo ya losing Toyota batta daga baya. Gaskiya don idan aka ce Nigeria, we are among the best that are using Toyota. Africa dai, Africa ba Nigeria, Africa. Ai a cikin Afirka ma ga Najeriya tana kusa da na ɗaya ko na biyu da suke amfani da Toyota sosai. Nigeria tana na biyu a Africa domin Toyota. Nigeria tana na biyu. To ga kaga ai ya Mm. kamata a ce suna gyarawa saboda they are among the Yawa best su for the world. in dai wannan kamun Allah ya dan wannan shawara wannan magana ya same experience ba wai ga mana aka yi ba, muna aiki a kai, muna fuskanci matsalan da yake faruwan. So muna ganin su yanzu misali a ce maka mu ce wannan Lexus mu dan kuma bayani na Lexus 2004 da 2005 nan zaka hau Na'am, mota ne fa shekara 25 amma baka taba sani me a giyabodin ba. gaskiya ne. Network na Oga ya gauce amma dai zai dawo insha Allah. So as we are saying, we are trying to send a message to Toyota company that their engine that they are doing this time around, it is not more quality like before. Their engine is no strong like before. What we are seeing is our before Toyota can run without engine oil or without water for some time, and nothing will happen. When you bring your oil and put, it will work. But now, any moment there is no water or engine oil, engine will just catapult or engine will just quick. Oga barka da Hello. dawowa. Yawa Sai mun oga. dawo dama ne problem na rikici. So wannan sako ne ya same su kan tsaye ga problem da kuke samu. Failing na engine oil kadan engine zai knock. Sannan kuma mutum yana toturin nashi a wuri daya ma jos yana warming mota kamar yadda ke ba mota engine zai knock. Sannan giya jos ka ce zai kai pulling ina ko kai wani abu za ga giyan ya mutu. Giya oil ya dan missing kadan sai ga ya problem ya samu. So da Allah inginta mana komai da komai nan failing da shi da yawa ba ma son wannan failure din nan. Ai oga mu buga musu turanci su ji da turancin ma. Okay, ato duk wannan ba matsala. So Yawwa. bari mu tura musu da turancin da yaren nasu su ji. Hello, people of the Toyota company. How are you people doing? How is the business going on? So we are trying to complain about Toyota company. The problem we have in the Toyota is that from the 8, 9, 10 forward, we are having problem with the gearbox or the engine because of the quick failure. What I'm saying is that when you start a Toyota car, you are raising it, you can easily knock. With the engine oil inside, everything inside, but it can knock easily. And what we found out inside is that the bearing they make is too tiny. The bearing is not thick at all. It's too tiny, and it's tiny. It can bend easily. And the second problem is that the bearing don't have key. It doesn't have key. When you just fire it, it can turn. When you turn, it will leave the surface of the oil. Then easily it can knock. So all these things. And the surface of the bearing is not strong more like the other of our cars. Yeah. Network din sai a hankali. Network din yana sinkewa sa. So as I was saying about the engine of the Toyota is that let them make the bearing to be more quality, stronger than the one they have been doing before. Because if, for example, now like Mercedes, you can total Mercedes from toe, you won't feel anything, you won't hear any sound of the engine that is knocking, no. Even and you will just move for Mercedes the way. Come on, this 406, this thing that we are seeing Peugeot 406, you will fire it down, you won't find any problem.
But Toyota that they're starting for that 2009, 10 forward, we are having problem with gearbox is quick failing. So we want them to do something about this thing because we love Toyota company. We want the company to go forward because we have been working with it for many years, so we don't want to lose them. Because now some of our colleagues now when they ask us something about Toyota, we can say that this Toyota is having problem. So he won't like it because why he want to buy the car to use, not that the car that we can be giving him headache every day. So please, I want them to know how they take care of those cars to make them to be okay as it were the one we have been using before. So those new modern, we need a new modern, but let them make it with quality. So anything that in market, when you are making it with quality, it will last. But when you didn't make it with quality, easily short time, people will be running from it. So we don't love that to happen. Thank you very much. So when the message come, anything, we are still waiting. We'll see corporate. Yeah, So Allah there is life here. on the gearbox issue side. Hello? Yeah, okay, I say you didn't speak out on the gearbox issue side and the overheating Okay, side. okay, okay. Let me put it there. The gear from 13 pin, the problem we start having from 13 pin forward, we are having problem with those seriously. Because 13 pin, sometime maybe you just work on the shaft, the gear can just fail. It won't work anymore. Or you have problem of blocking of the filter under the gear. When the filter now block, when you replace it, the gear will just show that it won't work again till you replace another gear. We are So we having don't this. love that. But the one of 10 pin, would be like 10 pin. Maybe you have failing of gear or like anything. When you just come and put the oil back, the thing will move normal. But 13 pin, 22 pin forward, we are having problem with that. And that one that there is one gear they call VVT gear, where is using bell. Those ones too. When they are using it, like let us put it Corolla 2015, Yes, 2013, sir. 2015, 17 forward. Sometimes you just see that the gear will be failing. When you are firing the car, it will make like the clutch plate is not working well. You see that person will say that this my car is not moving well, but the gear is failing. So I want them to do something about those gears because people are trying to lose confidence in Toyota. So we don't want that to happen. Person, when somebody bought a car, he want to use it, not that they want the car to suffer him. That's It why he is true. bought it. He bought it to use. So let the car work for him as he want. Then the market will be going forward. So please, about the gear and the engine, let them do something about it because one we are having now is failing. Every time it's failing. Engine cannot, gear can fail at easily time. So we don't want that to happen. Please let them do something about it. Thank you very Thank you much. very much, sir, for your time. Thank you To very much, sir. madalla. Allah ya ba mu sa. Masha Allah. Ma'am. To Yawa. sai mun sake magana. Mun wani abu ya taso manna nan. Insha Allah, sir. Mun gode sosai. Masha Mun Allah. gode Madalla. sosai. Na gode, sir. Yawa. Mhm. So, Oga has give us his time to pass information to Toyota company, and we will try our best as much as possible to pass this So, message until it to reach them. Toyota. So We are thank you very having much. so many issues like overheating. Any small overheating, you will see that it will go to the engine. It will damage engine. No matter how small it is, you see say the engine will be making noise, which your other colleague where is Honda, they are not making this type of mistake. Honda can overheat like 5, 6 times, but when you start the engine, the sound of the engine will be the same. But Toyota, any moment it overheating one, two, the engine cannot make the same noise again. The noise of the engine will change and it will not ever come back to the normal sound until person change engine, which is very bad. This is very bad recommendation for a Toyota. Then we Nigerian, we love Toyota very well, which we know since when we are young that everybody that bought Toyota, Toyota is the best among the car and it is the cheapest car that can help person to achieve what he want achieve. But these our new modern ones, we are facing a lot of issues. We were the mechanic. We are seeing a lot of problem and a lot of people are complaining. Any small thing, engine is not good. Any small thing, gear is not good. Or
sometimes sef all this our 2025 Corolla model, you see the gear is working very perfectly, but when you are going, when you wan turn or you wan do anything, you see say the motor will be vibrating or you will making one kind sound, which is very bad. And we are trying to pass this information so that Toyota will look into this and correct this so that we will continue with Toyota. So for those people who is not hearing English, abin da muke magana a kai ni da Oga ɗan Gyambu shine muna ƙoƙarin passing information ne zuwa kamfanin Toyota don su san da cewa mutane fa suna son Toyota sosai, wani in ba Toyota ba baya hawa kowane irin mota. Amma kuma suna falling na hand ɗinmu, suna ɓata sunansu wurin mutanenmu. Saboda za ka ga mutum ya hau mota any small overheat da ta yi zafi kaɗan, za ka ga motan ya ɗauke. Ƙaran mota ba zai taɓa dawowa ba, duk wani abu da za a ma injin ɗin nan in dai ya riga ya irin wannan zafin, za ka ga injin ɗin nan rayuwan shi ba ta taɓa komawa yadda take da ba. Alhali a da an san da cewa Toyota irin su Toyota 3K, 4K, 4Y, 2Y, 3Y, 4Y, 4A, 7A, duka wa'annan injin ɗin za ka ga suna da juriyan wahala iri-iri sosai. Duk wahalan da za su sha ba za su samu irin wannan ƙara mara daɗi ko wani abu ba. Amma yanzu in dai kana hawa Toyota, duka ɗan ƙaramin abu za ka ga ya faru, za ka ga mota ya fara ƙara. Sai ka ga mota ga ta tana da kyau sosai amma tana ƙara. A rasa gane ma ƙaran ma ina, abun ma ba abu ɗaya ne yake ƙara ba, ga an rasa gane ƙaran daga sama ne, daga ƙasa ne, daga tsakiya ne, sai ga abun sai a hankali. So muna so yadda muka tura wannan saƙon a Toyota, su kalli wannan saƙon namu sannan kuma su yi ƙoƙari su gyara wannan abun namu. Insha Allah muna tare da su kuma muna son su, ba wai ƙiyayya ne ya sa muka tura musu wannan saƙon ba, saboda soyayya ne da kuma yanayin yadda mutane suke son su. Mu ne muke gyara, mu ne muke jin abubuwan da mutane suke faɗa, sannan kuma mu ne za mu zo mu faɗa ma duniya, mu faɗa musu su ma su ji, su fahimci me ake nufi, don the next generation ɗin motan da za su yi sai su ƙara gyara abin da suke yi. Muna godiya kuma da lokacin da Oga ɗan Gyambu ya bamu, muna fatan kuma duk lokacin da muka ƙara neman shi za mu same shi insha Allah. Ga masu bibiyan mu, duk wanda yake son ya same mu current time don ya samu ya mana tambaya ko wani abu, za ka iya danna wannan jan abin da yake jikin live video naka. Idan ka danna shi zai kawo ka a current time da muke magana, so za ka iya yin tambaya ko wani abu insha Allah. Kamar yadda muke magana, tana ɗaya daga cikin manyan motocin da aka fi so, amma gaskiya na wannan zamanin, musamman wanda suke amfani da aluminium block, gaskiya mafi yawancinsu suna ba da wahala sosai. Ga kuma injin ɗinsu yana da tsada sosai sama da na sauran motocin, amma kuma yana ba da wahala. Da mutum ya yi mistake, motan shi ya yi overheating, kai ko ba ma overheating ba, kawai ka ma fito ka ce bari ka ba ma motan ka wuta sosai ka gani a ƙasa, da ka ba ta wuta za ta ɗauke. Kaga haka bai yi ba, babu daɗi. Idan ka je inda motoci suke, akwai inda za ka ga mota in dai Toyota ne, musamman let's say irin wa'annan Hilux ɗin da suke da iron block, idan ka dube su ka ga yadda ake firing nasu ana wasa da su, za ka ɗauka ai Toyota is the best, babu wani motan da ya fi Toyota ƙarfin injin. Amma shi wa'ancan injin ɗin suna da ƙarfi, sun fi wa'annan namu wanda muke amfani da su wanda suke aluminium block, saboda wancan iron block ne, sannan kuma is a strong engine which is 2.7. Wannan injin ɗin yana da matuƙan ƙarfi sosai, ba za ka taɓa iya haɗa shi da sauran aluminium block ba. In za ka ga new modern Toyota yanzu na 2GR injin ɗin na Hilux ɗin bai kai ƙarfin wancan na 2.7 injin ba. So muna so Toyota su duba wannan lamarin, sannan kuma su yi ƙoƙari su gyara mana wannan matsalolin da muke fama da su game da injin ɗinsu da gearbox ɗinsu, don mu samu abin da muke buƙata.
kamar yadda mutane suke zuwa suna complain, ka ji injin ya zo yana ƙara a sama, ko yana ƙara a tsakiya, ko yana ƙara a jikin chain, ko adjuster ya yi failing yana ƙara, da dai sauran abubuwa. Mutane ba sa jin daɗi gaskiya, abun baya daɗi. So zan koma da Turanci ko don saboda su masu kamfanin, duk da cewa dai ba za a rasa translator ɗin da zai iya musu translating na abin da muke faɗa ba, amma kuma zan so in yi da Turancin ma yadda za su saurara da kyau. Back to English. We love Toyota very well. If you see person that say he not love Toyota, he doesn't know which company is Toyota. But we are having a lot of issues with Toyota, which some people are thinking say Toyota are using us for a business. If you check for market now, the place that they are selling more parts is Toyota. Why? Because their parts, any small thing, it has spoiled, or and like, let's say for suspension, like lower arm, leakage, driving shaft, inner cup. These things, they are very costly for market than the other cars that they are selling. Their inner cup are more expensive than any other inner cup for our country. Then the inner cup can just spoil any moment. The suspension, that's the lower arm or the ball joint. Before, person can use Toyota for like 10 years. Nothing concern the person concern changing of lower arm or ball joint or tie rod or shaft or inner cup. But our Toyota now, we are having a lot of issue with lower arm, inner cup, shaft. But these ones are even common. This one is something that person can do. Let's say for engine side, let the engine and the gear be strong, so that the person can enjoy his car for like 10 years, 15 years before thinking say you want to do something. There are some people that they are maintaining their car very well, but any slightly mistake which make the fan no work, or belt cut for the belt that is turning water pump cut, this thing will just automatically damage the engine, which is not supposed to. Toyota need to do something about this, because our people love Toyota very, very well. And we don't reach the level that no matter how you want to convince person to say you should not go for Toyota, the person will not agree, because Toyota just be like pure water in our country. Any place you go, you will see pure water. But let them try to do it well, so that the people that are buying will enjoy it very well. I hope Toyota will understand this my little English, because me, I did not go school. I'm a mechanic, just a small mechanic who is just with just more 10-year experience, but I still thank God. These are our things we are experiencing now for the newer model of Toyota. People are complaining very well. Too much of complaining. Any workshop you go, you will see say Toyota engine is making noise, or is overheating. After overheating, engine will start making cracking noise or bad noise from the top, or the piston will just weak. It will not work as it's supposed to work, which is very wrong. There is some other cars that will overheat, which person can run without a coolant. It will overheat. After it overheat, until the engine stop, if you wait for some minutes, you will come and start your car, the car noise will continue as it is.
let's say Mercedes Benz or Ford or just common Honda. You can drive Honda without water, without engine oil. But if you put coolant or engine oil, the life of the engine will continue. Not like this Toyota we are driving now. Any small moment, you will see say the life of the engine will not remain the same. And for gearbox side, Toyota is the highest amount of the motor that you will go and see in the workshop with gearbox problem. From let's say 13 pin, which is Camry, some of the Camry and Venza, they are coming with that, Highland. which 22 pin and other pin. We are having a lot of with 22 pin and 32 pin and with this Venza recent Venza engine, which is 2GR. We are having a lot of issue with their gearbox. Person can just come and remove gear oil to just replace transmission fluid on the gearbox. From that place, issue will start. Sometimes person will just come and pull out inner cup to change inner cup from the gearbox and put newer inner cup. After that, gearbox will fail. Immediately when you put the motor for reverse, it will not go. When you put it for drive, it will not go until you take it to person that is specialist on gearbox, which is very wrong. We know Toyota as among the strongest company in the world. Please, let's Toyota try and work on this thing. We love Toyota, we love them, and we don't want them to be coming down. We want them to be going higher, higher, higher. So my guy is still available. I don't know whether he has something to still say on Toyota. You are welcome again, sir. Oh, well done. And because issue of this Toyota we are seeing, up to now we are saying that we love Toyota, so we want Toyota to be forward. So let them see into it because of all those things we are complaining now. Before, when you use Toyota, 10, 15 years, you won't find any problem. Except changing of engine oil, replacing of oil, servicing, or those small petty things, or you change tire, brake pad. This one is normal. But now we are having problem in gear and the engine. So we want them to look into it, know what they will do about it. Because more the big problem have key. The bear doesn't have key. You know something that doesn't have key, it won't strong because any small pressure it will turn. When it turn now, the surface of the oil will shift away. The oil will not be supplied on top of the crankshaft so easily it can knock. So please, we are begging them. We love Toyota. We want Toyota forward. That's why when you see that somebody is giving you advice, he loves your property. That's why he gives you advice to repair it. Not that he's making it to be condemned. No. We want Toyota to go forward because people love Toyota. Many. Me, so I'm using Toyota. Many people they are using Toyota. Well, we love it. We want them to take care of those cars very well. Anyone they will like to manufacture now. Let them look into it. Look at the complaint we have. The thing is failing anytime, so we don't want those things to be happening. One person, when he bought the car, let him use it very well because before we know that when you bought a car, they will tell you that 5 years warranty, 5 years. You won't change anything after 5 years. That's why you'll be changing whether a brake pad or something. But now all those things is not more. You bought a car, new one, 3 months, you see that shock absorber is failing. Or you see that one is failing. More is failing, you see that the steering is leaking. So please let them do something about it. Thank you very much. Thank you very much, sir. Yeah, wow. So we thank everyone who joined us in this live, but nobody asked us any questions. So I think we are going down now. Thank you very much, sir, for your time. Okay. Thank you very Thank you. much. We Till next time. appreciate your time. Yeah, Thank you well, very thank much. you. Yes, Yeah. sir.